안녕하세요, 오시키입니다. 지난번 줄리아 영상 올렸었는데 생각보다 여러분들이 많이 좋아해 주셨더라고요. 편집 덕분이겠지만 얼굴이 다 했다고요. 개인적으로 상당히 놀랐던 게 줄리아가 상당히 이쁘다. 기대하지 않았는데 여러분들이 너무 좋아해 주신 덕분에 오늘은 2편을 준비해 봤습니다. 그런데 말이죠, 2편은 1편이랑 많이 다릅니다. 똑같은 포르투 베네레에서 일어나는 일인데 전문 카메라도 아니고 폰 카메라다 보니까 야간이라도 화질도 안 좋고 1편보다 짧습니다. 그렇기 때문에 줄리아를 보고 싶어서 여기 오신 분이라면 괜찮을 수도 있지만, 만약에 뭔가 굉장히 재밌는 영상을 기대하고 여기 오신 분이라면 실망하실 수도 있으니 참고 부탁드리겠습니다. 네, 아무튼 백문이 불여일견, 지금 바로 2편 시작하겠습니다. Let's go! Hi everyone, it's the 17th of August. I'm outside because today we are gonna see a procession, the White Mary. So, story time. Basically, years and years ago, there was the Black Plague here in Porto Venere, the place I'm in right now. And let's fast forward the whole thing. They found a piece of wood with this drawing of the Mary floating in the sea. And after they found this drawing, basically people started to heal, so there was this miracle. And that's why every 17th of August, the people of this town celebrate the White Mary Day. So I'm waiting here in this spot with no people around, because usually people gather in the center of the city and they don't know that if they stay here, they're gonna see the procession anyway without people around. So I'm just waiting here. I hate the sun. So noisy. I wanted to kill them all. For a sociopath like me, this is the best time to go out, peaceful, no people, for the procession to come. And I will show you that too. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il nome, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Riprese di merda che sto facendo. Qui è importante perché la fine di tutto. So the piece of wood that you see here is the one which was carrying the drawing of White Mary, and it was found in the year 1204, which is a long time ago, and it's supposed to come from Palestine. So they don't know exactly, but the wood is originated from those countries, so it's probably coming from those places as well. Infatti, and right now the procession is coming to this church, and they will celebrate all the functions here. So one thing that is very peculiar about this day is that they light up with candles both churches, because in Porto Venere there are two different churches, and many tourists come here to see the churches lighten up. So I'm gonna show you right now the lighten up church. And unfortunately I don't have a drone. I would have shown you with the drone, but Sikuni doesn't pay me, so I don't have a drone, and you're just gonna see it from my phone. Rainy days don't seem so wet, stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were. 네, 영상 여기까지입니다. 지루한 영상이었을 텐데 끝까지 봐주셔서 정말 감사드리고, 줄리아가 지금 한국에 와 있습니다. 줄리아가 한국에 와 있기 때문에 다음 편은 줄리아랑 직접 촬영을 할 거고, 또 란스도 한국에 옵니다. 란스랑 같이 촬영할 수도 있고, 어쨌든 이런저런 계획들이 있으니까 앞으로 나오는 영상도 많이 기대해 주시고, 오늘 영상은 그냥 팬 서비스 차원으로 만드는 거니까 해당 부분 양해 부탁드리며 오늘 영상 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 시쿤이었습니다. 감사합니다. 야.